ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার বনশ্রীতে অবস্থিত ইকরা বাংলাদেশ স্কুলে, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। এছাড়াও ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন, যিনি শিক্ষার্থীদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বিশদ শেখাবেন। আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপাল এবং ডিরেক্টরের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। ইকরা বাংলাদেশ স্কুল বনশ্রী, যে প্রতিষ্ঠানে একাডেমিকের সাথে সাথে হেফজুল কোরআনের ব্যবস্থা আছে। বাচ্চাদের অবশ্যই কোরআন শিক্ষাটা বাধ্যতামূলক। এরপরে সুযোগ আছে হেফজও করতে পারে বাচ্চারা। এখন আমাদের প্রায় 700 ছাত্রছাত্রী আছে, তার মধ্যে প্রায় 300 বাচ্চা তারা ফুল টাইম হেফজ করে। তো এখানে প্রায় আমাদের এখন অলমোস্ট 70+ টিচার্স আছে, এখানে স্টাফ আছে মোর দ্যান 20। So they are also working here very happily and they are doing very well. এবং এই সব বিল্ডিংগুলোতেই নামাজের ব্যবস্থা আছে, খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে, ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে। এখানে আমরা জাতীয় যত অনুষ্ঠান আছে সবই সুন্দরভাবে করি, এবং সাথে সাথে ইয়ারলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলো আমরা করি। এবং বিভিন্ন রকম কম্পিটিশন এখানে হয়, যেমন ডিবেট কম্পিটিশন, কম্পিউটার কম্পিটিশন, আবার সাথে সাথে কোরআনের উপর, কোরআন তেলাওয়াত, হেফজ এর উপর কম্পিটিশন হয়। তো অল দিস থিং উই আর ডুইং ভেরি নাইস, অ্যান্ড থ্যাংকস এ লট ফর RTV and thanks a lot for Voice of America to broadcast such a program on their channels. ইকরা বাংলাদেশ স্কুল বনশ্রী বাংলাদেশ প্রথম একটা নতুন ব্যতিক্রমী ধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে 2012 সালে। ইকরা বাংলাদেশ স্কুল বনশ্রী সেটার উদ্যোগ নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ 12 বছর পদার্পণ করলো। আমাদের ছেলে মেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ক্লাস করানো হয়। এখানে যারা অভিভাবক আছে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের স্কুলে বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে আনন্দ পায়। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখান থেকে বাচ্চারা বিদেশে পড়াশোনা করতে গেছে এবং হাফেজ হয়ে গেছে, এবং এখান থেকে হাফেজা হয়ে গিয়ে আবার এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করেছে। আমরা সামনে আরও চাই যে ভবিষ্যতে আমাদের বাচ্চারা আরও উন্নতি লাভ করুক। RTV ও ভয়েস অব আমেরিকাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আজকে যে প্রোগ্রামগুলা যেভাবে আমাদেরকে উপস্থাপন করতেছে এবং যেভাবে তারা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করতেছে, এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম ইকরা বাংলাদেশ স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং ডিরেক্টরের মুখ থেকে। আগে বলেছিলাম চলে আসবো ক্লাসরুমে, চলে এসেছি। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? সুবহানাল্লাহ, তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও অনেক ভালো লাগছে। আজকে আমাদের ইংলিশ ফর ইউ এর এই আয়োজনে তোমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক আব্দুল্লাহ মামুন স্যার। আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। স্যার, আপনি কি আমাদের এই শো সম্পর্কে কিছু বলতে চান? Please. Assalamu alaikum. This is Abdullah Mamoon, your English teacher. I guess all of you know me. So today we are very pleased and delighted as we have a teacher from America who is going to teach us American English, and he will teach us what's the difference between British or American English. And I hope all of you will be attentive and listen to the teacher. Thank you so much, sir. এবারে আমরা পরিচিত হব তোমাদের আজকের ইংরেজি ক্লাসের মেন্টর মিস্টার জেকব বার্লিনের সাথে। Mr. Jacob Berlin, how are you? Good. How are you guys doing? My name is Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. Thank you guys so much for welcoming us to your school. Are you ready to practice English? Yeah! Let's get started. ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ডবুক বই দেওয়া হয়েছে। সবাই পেয়েছো? যারা যারা পেয়েছো আমি দেখতে চাই। তোমরা সবাই ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ডবুক বই পেয়েছো।
এই বই দিয়েই তোমরা চর্চা করবে। তোমাদেরকে আরো একটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস রয়েছে, যেখানে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য অনেক অনেক ভিডিও বানিয়েছে, যেগুলোর লিঙ্ক রয়েছে। তোমরা সেই অ্যাড্রেসে গিয়ে চাইলেই আরো অনেক বেশি বেশি আমেরিকান ইংলিশ চর্চা করতে পারবে সেই ভিডিওগুলো দেখে। করবে তো? ওকে, তোমরা যেহেতু চর্চা করবেই, সেই চর্চা শুরু হোক আমাদের আজকের এই ক্লাস থেকেই। আমরা দেখব এখন আমাদের আজকের প্রথম ভিডিও, যেটি তোমাদের জন্য বানিয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ। সো লেটস গো। Hello, I have great news. My best friend from my hometown is coming here to Washington, D.C. Oh, I can't wait to catch up with her. Oh, I gotta go. Her train arrives in 10 minutes. Penelope! Anna! Oh. I am really happy to see you. Me too. How was your trip? I was fine. Let me help you with your bags. I'm really excited to be in Washington, D.C. I can't wait to hear about everything. Penelope, I have so much to tell you. Let's go to my apartment. We can talk over a hot cup of tea. I can't wait to catch up with her. I love your apartment building, Anna. Is your rent expensive? Well, I have a roommate, so we split the rent. Oh, that's right. Is your roommate nice? Marcia is the nicest person I know in this city. Sometimes she worries too much. And she says I'm the messiest cook she knows. But we are great roommates. Is your roommate nice? She is the nicest person I know in this city. So, Anna, is it hard to make friends in D.C.? At first, it was hard. But now, Marcia is a good friend. And there's Pete. Of all the people I know in DC, Pete is the most serious and also the silliest. He sounds interesting. Jonathan and Ashley are two other good friends of mine. In the city, they are the friendliest people I know. They always help me when I need it. Your friends sound great. So, tell me about your job. I love my work. I make a children's show called The Time-Traveling Treehouse. Anna, that is the best job for you. Penelope, why don't you move here and live with me and Marcia? Anna, I can't leave our hometown. You forget. I love my job too. I didn't forget. You are the most famous turkey farmer I know. Thanks, Anna. Come on, let's go eat dinner at one of DC's most famous restaurants. Awesome! I have a great apartment. I love my work and I have awesome friends. I am the luckiest woman in Washington, D.C. Until next time. Students, have you watched the video? Yes. Properly? Yes. Okay, who want to explain this video? Raise your hand. Okay, at first you. So we understood from the story is Anna lives in Washington DC. Her friend Penelope is coming from village to meet with her, and they were very excited to talk with each other. And Penelope and Anna were talking in their apartment, and Penelope asked Anna about her life, her work, and her friends. So Anna said that she had a roommate called Marcia, who is the nicest person in the city she has seen. They make a show called The Time-Traveling Treehouse, and she also loves her job. We get a quotation from Anna which says that
new friends are good, but old friends are the best. Thank you. থ্যাংক ইউ। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি তোমাদের প্রিয় শিক্ষক আব্দুল্লাহ মামুন স্যারের কাছে। স্যার, would you like to explain this video for students? Yeah, as I hope all of you understood the video, and there is a meeting. One of the friend is coming. She's coming to meet her friends. Anna is coming to meet Penelope. Penelope is coming to meet Anna, and she lives in Washington D.C. And they remember that they comment their childhood as well, and they got emotional as well. And Anna has some other friends as well. One of them is what was the name? Pete. Who is the silliest, and discuss about the other friends, and Anna is inviting Penelope to stay in the Washington D.C. And so and finally Penelope said, Anna said that the new friends are good and old friends are the best. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্টুডেন্টস, এখন তো তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছো যে আমরা ভিডিওতে কি দেখেছি। স্যার সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমরা আরো শিখবো, সে কারণে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ভিডিওতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য সেকেন্ড ভিডিও। Hello, I'm John Russell. Do you know someone who acts different when other people are around? For example, they act good when a teacher is around, and then they act wild as soon as the teacher is not there. Grammatical endings can be like our bad student. These endings sound one way in one situation and different in another situation. This is particularly true of the regular past tense. I'll explain. The regular past tense is spelled with an ed ending, but this ed ending sounds different in different words. Consider these two words: liked, loved. In the word liked, the ed ending sounds more like a t, liked. But in the word loved, the ed ending sounds more like a d, loved. Why is that? Do English speakers randomly choose how an ending should sound? No, the answer comes down to voicing. If the last letter in a word ends in a voiced consonant or vowel sound, the ed ending is pronounced as d. In the word love, v is voiced, so the grammatical ending sounds like d. If the last letter of a word ends in a voiceless consonant, the e is silent and the letter d is pronounced as t. That is why like has a t sound in the past tense. That's all for today. Keep up the good work. Have you understood the second video? Yes, sir. Who want to explain? In simple past tense, we see that a word normally ends with an ed. So in various cases, the ed sounds like ta, and sometimes it's pronounced as da. So why it is occurred? So when a voiceless consonant is in before the ed, it sounds like ta, like liked. And when a voiced consonant is put before ed, it sounds like da, like loved or worked. Thank you. Sit down. Now, Mr. Jacob Berlin will say something about this video. So the simple past tense in English usually involves ed, but the ed can actually make 3 different sounds, and today we're going to learn which sound goes with which word. One sound is the T sound, one sound is the D sound, and one sound is the id sound. The ed can make all 3 sounds. So for the T, if the word ends in a voiceless consonant, voiceless, like miss, the ed will sound like a T, missed. Did you know these 2 words sound the same? Missed, missed. Same pronunciation, different meanings, different spelling. Okay,
So for the D sound, if the word ends in a voiced consonant, then it will sound like a duh. Let's take live. V is voiced. You hear the voiced? Lived. So that makes the duh sound. Voiceless makes the T sound. Voiced makes the duh sound. Every now and then, the ED ending sounds like id. And that's if the word ends in a T or a D. For instance, need. He needs a pencil, present tense. Past tense, he needed a pencil. If the word ends in a D or a T, then the ED sounds like id. Needed. Okay, I'm going to say these three words and you guys repeat after me. You ready? Miss, missed. Miss, missed. Live, lived. Live, lived. Need, needed. Need, needed. So pay attention to the ED ending and the three different sounds it can make. Back to you, Mashuk. থ্যাংক ইউ। ভাষা শিক্ষা কিন্তু বিভিন্নভাবে চর্চা করা হয় এবং বিভিন্ন ভাগে ভাগে ধাপে ধাপে চর্চা করা হয়। সেই ধাপগুলো যদি আমরা ধরে ধরে করি তাহলে চর্চার বিষয়টি অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। আমরা এবারে স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি শিখব, তাও মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। As you guys know, there is not just one type of English in the world. There are many types of Englishes. So today we're going to compare American English and British English. We're going to look at vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's get started. Okay, so I wrote two common differences in vocabulary words between British English and American English. One is, in British English, people say torch, and in American English, they say flashlight. Good. Another is a part of a car, in the back part where we put luggage. British English, it is called the boot of the car. American English? Trunk. Okay, now it's your turn. Who can think of some vocabulary differences between British English and American English? Raise your hand. Yes, someone new. British English, they say crisps, and in USA, they say chips. Very good. Good example. Thank you. You can sit down. Okay, so we talked about vocabulary differences. Now let's look at some spelling differences. Okay, here is a spelling difference that is seen throughout a lot of different words, and that is the double L often becomes a single L in American English, such as in the word modeling and fueling, like fueling your car with petrol. British English, double L. American English, single L. Okay, so now it's your turn. Who can think of some spelling differences between British and American English? Raise your hand. Someone new. Yeah, please. Okay. In British English, they say skillful. There are two L's in skillful. And American people say skillful. There are single L in skillful. Excellent. Very good. Thank you. Okay, last, let's look at some pronunciation differences. Okay, here are two examples of some pronunciation differences. Both have A and R in them. British English speakers pronounce the R very softly, almost silent, especially after the A, whereas American English speakers pronounce a very loud and hard R. So I'll say these two words with a British accent and an American accent. You repeat after me. British accent, fa. Fa. British accent, had. Had. American accent, far. Far. American accent, hard. Hard. Okay, now it's your turn. Who can think of some pronunciation differences? Raise your hand. Yes. British say water, American say water.
Very good. Thank you. Thank you very much. You guys are great participants. Back to you, Mashu. থ্যাংক ইউ। একই সাথে আমরা শিখলাম স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি। তোমরা অংশগ্রহণ করেছো খুব চমৎকারভাবে। এ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে তোমরা অনেক বেশি বেশি শিখতে চাও বা চর্চা করো সবসময়, তাই তো? এবারে আমাদের সবচেয়ে মজার একটি সেগমেন্ট, সেটি হচ্ছে আমরা এতক্ষণ বিচ্ছিন্নভাবে কি কি শিখেছি সেই জিনিসগুলো একে অপরের সাথে তোমরা বলবে। তোমরা তৈরি? স্যার, who will take part in this segment? So we are going to have a dialogue. So are you interested? Who is interested? Raise your hand. Almost they all are interested, sir. Yeah, that's good. Sir, who will be our first pair? So I think the first pair, Tahsin and Tihan, please stand up. Hello, Tihan. How are you? Hi, brother. I'm fine. What about you? I'm also fine. So, Tihan, what is your aim in life? What do you want to be in future? That's a good question. I want to be a freelancer. Oh, there are so many professions. Why do you want to be a freelancer? You know, freelancing is an independent profession and you can work without going outside, and especially in this modern age, this is a very profitable work. Oh, I see. What is your aim in life? I want to be a civil servant. You know, the civil servant of our country are very dishonest and corrupted, so why do you want to be a civil servant? I want to make my country safe and sound and protect our people from evil and corruption. In short, I want to serve the people of my country. That's why I want to be a civil servant. Oh, that's wonderful. Your intentions is very good. Thanks. I hope we'll succeed in our lives. I hope so. Nice talking to you, brother. Thanks for your time. Bye. Bye. Sir, who will be our second pair? And second pair, Yasin, you stand up, and Zarif, you please stand up. How are you? Hey, Yasin. I am fine. What about you? I'm good. I saw you eating biryani. Is biryani your favorite food? Yes, biryani is my favorite. What about you? What's your favorite food? I love eating burgers. What kind of burger do you like? Cheeseburgers are my favorite. Thanks for your time. Bye. Bye. See you later. Sir, it's time for our third pair. Muaz, please, and please Abdullah, please. Hi, Abdullah. How are you doing? I'm good. What about you? I'm fine. What about your study? Not so good. Having some problems with math. Sorry to hear that, but don't you take help from your math teacher? Yes, I do. But I'm worried as my exam is knocking at the door. You still have enough time. You can solve your problems. I know you're a good student. You can do better. Oh, I hope so. What about you? I'm doing pretty good, but I'm taking extra time in Bangla. As you know, I'm pretty weak in Bangla. Oh, I hope you will do great in Bangla. Nice to talk to you, Muaz. Me too. See you later. Bye. চমৎকারভাবে তোমাদের ডায়লগ আমরা শুনলাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা অনেক চমৎকারভাবে তোমাদের আমেরিকান ইংলিশের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছ। তো এই চর্চা, এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাক। এবারে আমরা উপভোগ করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের সেগমেন্টের সবচেয়ে মজার সেগমেন্ট, সেটা হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট, যেটি আয়োজন করেছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTV যৌথভাবে, এবং একই সাথে এটিতে তোমাদেরকে চমৎকার একটি গিফট দেওয়া হবে, যে গিফটের স্পন্সর হচ্ছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTV। আর ইউ গাইজ রেডি? কুইজের নিয়মটি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। নিয়ম হচ্ছে, আমি প্রশ্ন করার পরে তোমরা যারা মনে করো যে উত্তর দিতে পারবে তারা হাত তুলবে, যে সবার আগে হাত তুলবে আমরা তার কাছে যাব। কিন্তু কেউ জায়গায় দাঁড়িয়ে আগেই উত্তর বলবে না। আগে উত্তর বললে আমরা সেই উত্তরটি নিতে পারবো না। সো যেটি করতে হবে, প্রশ্ন শোনার পরে সাথে সাথে হাত তুলতে হবে। ওকে, আমরা যাব। আমাদের প্রথম কুইজ হচ্ছে, ইকরা বাংলাদেশ স্কুল কত সালে স্থাপিত হয়? আমি দেখতে পেয়েছি একদম শেষে তুমি সবার আগে হাত তুলেছো, অন্যরা হাত নামাও। তোমার পিছনে তুমি পারলেই হবে না যে সবার আগে হাত তুলবে। আমাদের স্কুল হয়েছে 2012-তে। একদম সঠিক উত্তর। তোমার জন্য রয়েছে RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে একটি শুভেচ্ছা উপহার। আমাদের কুইজ রাউন্ডে আমরা সর্বমোট 4টি প্রশ্ন করব, তার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে, আর বাকি আছে কয়টি? আমাদের এবারের প্রশ্ন, VOA এর ফুল মিনিং কি? আমি দেখতে পাচ্ছি হাত তুলেছো তুমি সবার আগে, দাঁড়াও। ভয়েস অফ আমেরিকান। একদম সঠিক উত্তর।
এবং তুমিও পাচ্ছ ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার, যেটি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে মিস্টার জেকব বার্লিন। এবারে যেহেতু আমরা আমেরিকান ইংলিশ শিখছি, ইংলিশ রিলেটেড প্রশ্ন হবে। প্রশ্নটি হবে, হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান ভোকাবুলারি ওয়ার্ড ফর লিফট? সবার আগে হাত তুলেছো তুমি। Elevator. একদম সঠিক উত্তর। তুমিও পাচ্ছ ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর উপহার তুলে দিচ্ছে তোমাদের প্রিয় শিক্ষক আব্দুল্লাহ মামুন স্যার। আমাদের চতুর্থ এবং শেষ কুইজ প্রশ্নটি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান ভোকাবুলারি ওয়ার্ড ফর ফ্ল্যাট? তুমি দাঁড়াও। Apartment. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের চতুর্থ এবং আজকের পর্বের সর্বশেষ বিজয়ী। যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন, এবং যারা বিজয়ী হতে পারোনি তোমাদের জন্য আরো একটি সুখবর রয়েছে। তোমাদের জন্য RTV লাইফস্টাইল এবং ফেসবুক পেজে গিয়ে তোমরা কুইজের উত্তর দিয়ে আসতে পারবে, যেটি আমরা এখন স্ক্রিনে দেখাচ্ছি। এই কুইজটিরই উত্তর তোমরা দেবে RTV লাইফস্টাইল পেজে। এই পর্বের কুইজ, if the last letter of a word ends in a voiceless consonant, the E is dash and the letter D is pronounced as a T. বলতে হবে শূন্যস্থানে কি বসবে। বন্ধুরা, উত্তর জানাতে এই পর্বের পুরো ভিডিও দেখো আর সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 22 ফেব্রুয়ারি রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। স্টুডেন্টস, কেমন ছিল আমাদের আজকের লার্নিং ক্লাস? মজায় মজায় শিখতে পেরেছো? তোমাদের থেকে কথা নিয়ে আজকের মতো চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। চলে যাব, কিন্তু আজকে জনাব আব্দুল্লাহ মামুন স্যার কাছে চলে যাচ্ছি। স্যার, প্লিজ সে সামথিং। Okay, students, and I myself enjoyed very much, and I hope you also enjoyed very much. And I guess you learned a lot. What's the difference between American and British English? And you already know the difference between American and British English in terms of pronunciation and vocabulary and spelling as well. So I think you will practice at home, and there is a website as well. So you're going to a website. Then you can learn so many differences, so many words, what is said, what is spoken in American English. Okay? So I hope you will practice and you will enjoy more. You will learn more. Thank you very much. থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে। এই আয়োজন থেকে যদি আপনারা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শিখতে পারেন, সেটি হবে আমাদের সফলতা। আজকের মতো বিদায় নেবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।